Hola, mi nombre es Jocelyn Salinas, me presento por última vez. Este es un video para el curso BED 4345 con la doctora Talamantes. Y en esta clase vimos muchísimas cosas y en este tipo resumen voy a hablar de todo lo que vimos. Para empezar, vimos lo que se llama la lectoescritura. Y la lectoescritura es la capacidad de leer y escribir adecuadamente, ¿verdad? Es la unión de dos procesos relacionados, ¿verdad? Es la unión de dos procesos relacionados, los cuales son la lectura y la escritura. Son tipo dos procesos combinados, lo cual lectura es lectoescritura. Para poder desarrollar la lectoescritura, el estudiante necesita tener el conocimiento en el lenguaje oral. Y para repasar, el lenguaje oral es la capacidad de comprender y de usar símbolos verbales para comunicarse. Así que se necesita el lenguaje oral. También el estudiante necesita conocimiento en la conciencia fonológica, lo cual es la habilidad de reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. Y es la base fundamental para que los niños empiecen a leer. Y luego la tercera cosa que los estudiantes necesitan es el reconocimiento de grafías, lo cual es el reconocimiento de las letras. Y por último, la cuarta cosa es el inicio de la escritura, lo cual son los principios para poder aprender a escribir. Un estudiante necesita estos cuatro componentes para poder desarrollar la lectoescritura adecuadamente. Otra cosa que vimos al traslado del semestre en la clase con la doctora Talamantes fue la biliteracidad. Y la biliteracidad es la capacidad y la habilidad de leer y de escribir en dos idiomas. Para esta clase nosotros vimos lo que fue la biliteracidad en los idiomas en inglés y español. Y los maestros pueden usar varias técnicas o estrategias que pueden implementar en los salones, en sus lecciones, para poder ayudar a los estudiantes a desarrollar la biliteracidad. Una de esas puede ser usar estrategias que son multilingües. Otra cosa podría ser simultáneamente ver ambos idiomas a la vez, lo cual un ejemplo podría ser, estamos leyendo el libro de Caperucita Roja en español y Little Red Riding Hood en inglés, o sea, verlos simultáneamente. Y otra estrategia que podríamos usar es practicar ambos idiomas diariamente en el leer y al escribir. Ahora que estamos hablando de la biliteracidad, los maestros pueden evaluar el desarrollo de la biliteracidad en estudiantes que son emergentes bilingües al ver su desarrollo del vocabulario académico, que también saben el vocabulario en inglés, en español, en qué idioma están batallando más. También se puede ver su comprensión lectoral. Al leer una historia, La Caperucita Roja, los estudiantes entendieron de qué trató la historia en inglés o en español. ¿Es lo mismo? También podemos ver resultados de pruebas y averiguar las fortalezas y las debilidades y evaluarlas para ver dónde les falta conocimiento a los estudiantes. Por ejemplo, hicimos una historia de Caperucita Roja, le hicieron un examen, una prueba a los estudiantes, qué sacaron en esa prueba, cuántas preguntas sacaron bien, cuántas sacaron mal, por qué, si le entendieron a la historia, para poder averiguar y evaluar qué también están los estudiantes desarrollando la biliteracidad. Para la siguiente parte de este video lo voy a decir en inglés. Y otra cosa que vimos en la clase de la doctora Talamantes fue lo que se llama decoding. Decoding is pronouncing and recognizing words that are written. It is the ability to apply your knowledge of letter patterns and letter sound relationships to correctly pronounce written letters and words. Now, if a student were to be struggling with the skills in decoding, as a teacher, you can help them develop decoding skills in the following ways. One of the following ways could be providing them with appropriate phonological awareness skills.
These skills, you can find them in activities, yeah, in small class activities that will help the students be able to better their decoding skills. The second thing could be teaching them high frequency words. This is a really good skill. An example of a high frequency word could be the, another example can be to, a third one half, and a fourth one went. You can teach these students high frequency words and it can help them develop better decoding skills. The fourth one would be when showing a student a certain word or a phrase. You can tell them to cover the suffixes and the syllables with their finger. Now this helps make it less overwhelming for them. Now, decoding is one of the components that helps a student learn to read. Another component that helps a student learn to read is fluency. And fluency is the ability to read with speed, accuracy, and proper expression. Now, if a student were to be struggling in fluency, you can help them in the following ways. One could be modeling what the student is going to read. If we're going to be reading The Very Hungry Caterpillar, maybe you can model the first sentence for them and then they can do it. They can do that sentence. It's kind of modeling behavior that will help the student kind of know how it should sound out, how letters should sound out, the words. Second thing could be repeatedly read the same material. If we're learning about The Very Hungry Caterpillar, you can read it over and over until the student kind of gets an idea of what fluency in reading is starting to look like. Now, another of the major components that helps a student gain skills and the ability to start learning to read is comprehension. Now, comprehension is the ability to read text, then to process it, and finally to understand its meaning, analyzing. We're reading another example, The Very Hungry Caterpillar. Did the student understand what was being told in the story? Now, if a student were to be struggling with reading comprehension, you could try the following things to help them, better develop their comprehension skills. One of them could be providing students with more books, something that they like, that they're more interested in. If a student were to really like dinosaurs, maybe you can have dinosaur books in your classroom, something that a student can pick out that they'll be, happy to read, that they'll be more excited to read. It can better their reading comprehension skills. Another thing could be shared reading, which is the teacher and the student reading aloud together. That can help the student better their reading comprehension skills. Another thing it could be when you're reading a book, using your finger to go through what you're reading. So using your finger to point to what you're reading. And then another thing that can help the student with their comprehension skills is recapping and summarizing the main points in what was read. Now, let's say we're reading the Avengers book, for example. Now, what happened to Captain America? Asking questions after reading can help the student better develop their reading comprehension skills. To keep moving on forward, let's say that I am planning a biliterate lesson plan because I am a bilingual teacher. I am planning a lesson plan for my students. What should I add to my biliterate lesson? There are some things to remember that can really help you develop a great lesson plan. And some of those things to keep in mind is for starters is providing your TEKS. Now, your TEKS are your Texas Knowledge and Skills State Standards. These are going to help your students know if I am in the first grade, I should be learning this, right? It's going to help guide your lesson. For this instance, since it is a biliterate lesson plan, you must provide your English language arts TEKS and your Spanish language arts TEKS as well. Another thing to keep in mind when building a biliterate lesson plan is that you should provide your literacy and your oracy learning objectives.
Now, another thing to remember is to add in any cross-language strategies that you will be implementing into your lesson plan. Another thing to remember is materials. If we are going to be doing a poster board, for example, you will be providing your students with the poster boards with markers. The materials that you will be using in your lesson plans are another important component to remember when creating a biliterate lesson plan. Another thing is the procedure. What's going to take place? We're first going to read the story. Next, we're going to answer questions. Next, we're going to do a group activity. The procedure in which you're going to build your lesson around. And the final thing to remember is that you always must have your assessment. How are you going to how are you going to know that the student is learning the content? Are you going to do a writing assessment, which it could be the student writes a small paragraph in what they just read, a reading assessment, or if you're going to be doing a test for them. All those things are important to keep in mind when building a biliterate lesson plan. About the Texas Essential Knowledge Skills. What are the TEKS? So TEKS are going to be state standards that are provided for public schools for students in the grades kindergarten to 12th grade. They're kind of student expectations. They kind of help you build your lesson plan around. Let's say, for example, TEKS 2.CA, right? It states the student will learn phonological awareness skills. That is what you're going to be using to kind of build your lesson plan around of. Now, these TEKS are through grade levels, K through 12, like I said, for English language arts. Now, for the Spanish language arts TEKS, the major difference from the TEKS for ELAR and SLAR is that the SLAR TEKS are only implemented for students in kindergarten through the 6th grade, as opposed to English language arts that can go all the way up to the 12th grade. Help a student learn, develop two languages at a one time is going to be what we call oracy and oral language. Now, oracy to begin with is one of the four domains of language that are essential to the effective development of biliteracy in English and Spanish. Or like I said, in biliteracy, whether it's two different languages, the difference between oracy and oral language is that oral language is developing these skills and knowledge that go into listening and speaking. Now, these skills have a strong relationship to reading comprehension and writing. Oracy is important in the development of biliteracy because children that have more frequent oral encounters to stories, to books, and reading are able to make better predictions when reading narratives in English and in Spanish. And this obviously is for the development of biliteracy. Semester in class is what we call el dictado, which can also be used and implemented into a biliterate lesson plan to help build your lesson. Now, el dictado from the book that we read in class this semester, which was called Biliteracy from the Start. From this book, the real definition of el dictado is defined as a writing method intended for use in both English and in Spanish literacy and literacy based English language development. Now, when you're planning dictados in English and in Spanish, it is important to remember that explicit instructions should always be contained, which is by basic writing skills, which involve correct spelling, correct conventions, and correct grammar. Now, it's also important to remember that it has cross language transfer, which is understanding which structures are transferred in writing from one language to the other. En la clase de la doctora Talamantes por el traslado del semestre fue lo que se llama hacer conexiones lingüísticas. ¿Qué son conexiones interlingüísticas? Significa cuando alguien crea una conexión entre dos idiomas. Si yo estoy leyendo
en el libro The Very Hungry Caterpillar en inglés, ¿cómo puedo hacer una conexión con este libro en inglés a una conexión en español? Eso es lo que quieres significar, hacer, crear una conexión entre ambos idiomas. Esto puede ser dar por la transferencia del lenguaje, también por creando relaciones y crear la relevancia cultural. Si un estudiante vive en Ciudad Juárez y va a los Estados Unidos, vamos a decir al Paso, Texas, a estudiar, ¿cómo puede la maestra implementar su cultura en el salón para que el estudiante se sienta cómodo y pueda poder desarrollar la biliteracidad y ayudar a sus dos idiomas a poder desarrollarlos? También es muy importante porque se puede reforzar mejor el conocimiento adquirido. ¿Cómo podemos usar las conexiones interlingüísticas cuando una maestra está creando un plan de biliteracidad? Pues como dije, si un estudiante es de Ciudad Juárez y va a El Paso, Texas, si podemos usar el idioma que él ya tiene para mejorar, para aprender un nuevo idioma, son conexiones que la maestra puede hacer para poder ayudar al estudiante a desarrollar la biliteracidad. Vamos a ver para este video es lo que llamamos la metalingüística. La metalingüística es el estudio de las relaciones entre la lengua y la cultura de una sociedad determinada. ¿Cómo es que esto nos ayuda a poder desarrollar la biliteracidad en los estudiantes? Si un estudiante habla inglés y está aprendiendo español o viceversa, ¿cómo puede una maestra implementar una planeación de biliteracidad para poder ayudar al estudiante a desarrollar dos idiomas? Queriendo decir, entre la lengua es el hablar o también al escribir. Si un estudiante puede hablar español ya más o menos bien, ¿cómo puede desarrollar el inglés o cómo puede es que queriendo desarrollar otro idioma, pero a la misma vez seguir aprendiendo el idioma que un estudiante ya tiene? Si un estudiante ya sabe español y que está aprendiendo inglés, ¿para qué va a perder el idioma del español si puede mejorar ambos idiomas? Lo último para el video, muchas gracias